Good afternoon and welcome to Oyo State Today. My name is Bimsola Adebayo. Stakeholders have identified the need to adequately tackle the challenges of inconsistent data reporting, weak monitoring mechanisms, and revenue leakages with a view to maximizing the nation's vast mineral deposits spread across every region. They expressed this position at the Southwest sensitization exercise on the implementation of new solid mineral data rendition templates for effective revenue monitoring developed by Revenue Mobilization, Allocation and Fiscal Commission. Staff reporter Adebayo Abdrofi asked the details of the program, which held in the city of Ibadan. Details. The sensitization exercise drew solid mineral stakeholders across the southwest region of the country. Declaring it open, the Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, through the Commissioner for Energy and Mineral Resources, Professor Dawood Shagodoyin, who was represented by the Director General, Oyo State Solid Minerals Development Agency, Mr. Abiodun Oni, stated that the new template provides opportunity to strengthen transparency, improve governance, and position the solid mineral sector as a sustainable driver of Nigeria's economic transformation. He stressed that the solid mineral sector remains one of Nigeria's most promising pathways for economic diversification and revenue expansion, but the various challenges have continued to hinder effective planning, transparency, and optimal revenue generation from the sector. The new solid mineral data rendition template must provide a standardized and digital framework for collecting, monitoring, and analyzing mineral production and revenue data. Its implementation will ensure more prompt and accurate evidence of mining revenues for federation account, enable real-time tracking of production volumes across mineral types, identify new opportunities for investment and development, strengthen compliance with mining and fiscal regulations, and all support evidence-based policy decisions for the sustainable growth of the sector. Welcoming the stakeholders, the Federal Commissioner and member, Solid Mineral Monitoring Committee, Revenue Mobilization, Allocation and Fiscal Commission, Honorable Akim Amusun from Ogun State, said the event was necessitated by the need to bridge the observed gaps in the rendition of timely and accurate revenue data on a state-by-state basis by agencies of government and operators in the solid mineral sector. He stressed that the exercise is also primarily aimed at ensuring the existence of a platform for an independent data source for the Commission, which will be free of submission errors and can be used for comparison and as advanced information for attribution purposes. We still have a long way to go when it comes to solid minerals exploration and also the amount that we are generating to the Federation account. If you compare us with other countries of Africa, we discover that we are still way behind. From the data they unveiled today, I discovered that a certain country has like 38% they contribute to their GDP. But in Nigeria's case, it's only 0.7%. There is virtually no local government in this country out of 774 local government that you not find at least one solid minerals in that place. So why is it we have just a marginal percentage of our GDP? So that means that we still have a lot to do in that area. In a remark, the Chairman, Revenue Mobilization, Allocation and Fiscal Commission, Dr. Mohammed Shehu, who was represented by the Chairman, Solid Mineral Monitoring Committee, Honorable Ibrahim Shetima, pointed out that the perpetual overdependence on hydrocarbon sources of revenue, which is often plagued
by the vagaries of the international oil market, called for diversification into the solid mineral sector. He, however, lamented that despite the extent of activities going on in the country's mining sector, it contributes only a negligible amount to the Federation account, largely due to the lack of proper and effective monitoring of mining activities. The new data regulation techniques are designed to capture and manage relevant data with regard to specific measurement of quantity of minerals produced companies and their locations, particular licenses, fees, and paid by mining companies. The sensitization exercise featured presentation by various stakeholders, including Secretary, Board of Trustee, Miners Association of Nigeria, Engineer Adeniro Ajibade, Assistant Director, Mines Inspectorate, Federal Ministry of Solid Minerals Development, Southwest, Engineer Wasiu Ajibade, and Head of Southwest Zone, Mining Cadastre Office, Mr. Demola Adebiyi. Others included the National President, Miners Association of Nigeria, Mr. Dele Ayonleke, and the Deputy Director, Solid Minerals Department, RMAFC, Neyu Mafuyai, while others contributed in an interactive session. Adebayo Abdurafi, BCOS News. The chairman of the State Civil Service Commission, Alhaji Kamaruddin Aderibigbe, has disclosed that the outcome of the recently conducted conversion examination and interview for civil servants in the state has been highly impressive. He made this known in a chat with BCOS News, where he provided updates on the next steps following the completion of the exercise. According to the chairman, the commission has concluded all necessary assessments for the participants who took part in the conversion process aimed at repositioning qualified civil servants into appropriate cadres. It described the overall performance as encouraging, noting that it reflected the participants' dedication and understanding of their various fields. The chairman further emphasized that the conversion exercise is part of the government's effort to strengthen the state civil service by ensuring that officers are properly placed according to their qualifications and competence. He speaks further. So far, so good. We have interviewed about 620 officers who want to convert, either inter-cadre or inter-service. Some coming from Local Government Service Commission to the Ministry of the Service, some coming from TESCOM to the Ministry of the Service, and some from one MD to another, and some from junior cadre to senior cadre, some from sub-officer cadre to officer cadre. They are being completed now. And so I hope that before the end of the month, we conclude the compiling of the list of those who are successful. At least what we have seen so far, more than 80% of them are successful. And that is will be subject to our final decision. But from the interview conducted so far, more than 80% of them did very well. Maybe if we match the result of the exam for those who did the exam with the result of the interview, some might get better. After the interview stage, nothing more than to compile the list of the governor, and the list of the results of the conduct will be determined by the time we receive the governor's approval. The state head of service, Mrs. Olubumi Oni, has reaffirmed that the 2025 confirmation, promotion, and advancement examinations for public servants fully comply with the provisions of the 2013 Public Service Rules. She made this known in a statement issued and signed by the head of Media and Publicity, Office of the Secretary to the State Government, Head of Service, Mr. Abiodun Atlola, stressing that the exams are aimed at ensuring merit-based progression in the state civil service. Mrs. Oni explained that Chapter 6, Rule 060101 of the PSR mandates all officers joining the service or transferring from other establishments to pass prescribed examinations within 2 years before confirmation.
This, she noted, is in line with existing federal standards and long-standing public service procedures. According to the statement, the Ministry of Establishments and Training had earlier issued a circular in May 2021 to guide various cadres across the civil, judicial, legislative, and local government services. The circular reinforces the requirement that officers on junior, sub-officer, and other officer cadres must pass the prescribed exams for confirmation and promotion. The head of service clarified that the examinations are not intended to fill candidates, but to improve competence and professionalism. You can reach us on GoTV channel 134 and channel 113 on StarTimes. Now, before I go, GSM says if you say something, and government will do something. Be security conscious, and that was Oyo State News. Join us again at 7 o'clock for news around the world. Bye for now. wọ̀kú lọ́rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣe mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọ pé òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀rún ìlú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi tótọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé
nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́bálẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 091 58 70 3300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà ìkan náà mọ̀ ní ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ile Akede Orita Basoro Ibadan again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries, or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries, inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transmission on BCOS radio channels or BCOS TV, or simply call 091 5870 3300 or WhatsApp on the same number 091 5870 3300. B. Ẹ káàsán àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ la mú wá fún yín Adémọ́lá Balógun lórúkọ tèmi. Alága àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Alhaji Kamorudeen Adéríbigbé ti sọ lójú rẹ̀ wípé bí àwọn olùkópa ṣe nínú ìdánwò àti ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún àwọn òṣìṣẹ́ ọba èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ìṣípòrọ̀pọ̀ padà lẹ́nu iṣẹ́ ló wúni lórí jọjọ. Ó fìdí ọ̀rọ̀ yìí múlẹ̀ lásìkò tí ó ń bá ikọ̀ ilé iṣẹ́ wa sọ̀rọ̀ lórí ohun tó kàn lẹ́yìn tí wọ́n ti parí ètò ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí alága àjọ náà ti ṣe wí, ó ní àjọ ọ̀hún ló ti parí gbogbo ètò tó yẹ ọ láti ṣàyẹ̀wò fáwọn olùkópa tí wọ́n kópa nínú ètò náà, èyí tí àfojúsùn rẹ̀ jẹ́ láti gba àwọn òṣìṣẹ́ ọba tí wọ́n kójú òṣùwọ̀n sáwọn ìpele ìjọba tó yẹ. Ó ṣàpèjúwe bí àwọn olùkópa ọ̀hún bí wọ́n ti ṣe dáadáa sí gẹ́gẹ́ bí èyí tó ń ṣàfihàn ìfaraẹnijìn àti bí wọ́n ṣe ní ìmọ̀ nípa ẹ̀ka èyí tí wọ́n wà. Alága àjọ tó rí sí ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó tẹnumọ́ pé ètò ọ̀hún ló jẹ́ ara yan èyí tí ìjọba ń ṣe ò láti ró ẹ̀ka ṣe ọba lágbára nípa rírí dájú wípé gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ọba ni wọ́n gbà sí ẹ̀ka èyí tó yẹ nípa ìwé ẹ̀rí èyí tí wọ́n gbé dání tàbí ibi tí wọ́n ti pegedé sí. Èyí ni ó sì mú kí ọwọ́ iṣẹ́ kí ó máa yá bí ó ti ṣe yẹ lẹ́ka iṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ alága náà síwájú sí. Ètò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún àwọn tí ó ń ṣèkọ̀wá láti inú ipò kan sí ipò míì, bóyá àwọn tó yẹ pé ń bọ̀ láti ipò kéékèèké sípò ńlá ni àbí àwọn tó wá láti iléeṣẹ́ alájọ míì bí àwọn tó wá láti iṣẹ́ tescom tó ń bọ̀ sí ministries, àwọn tó ń bọ̀ láti local government tó ń bọ̀ sí ministries, gbogbo ọ̀nà la parí ẹ̀ lónìí. Ètò kúta ń ṣe lónìí tàwọn akọ̀wé lẹ́nu iṣẹ́ ọba tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tábàlì ti parí ẹ̀ lágbára Ọlọ́run kó tó di pé oṣù yìí parí àgbélẹ̀ fún ọ̀gá wa ọlọ́lá jùlọ Ṣèyí Mákindé gómìnà wa tí wọ́n bá yẹ̀ wò láti bá buwọ́lù, torí wípé yóò ná wa lówó díẹ̀, yóò ná ìjọba lówó díẹ̀. Tọ́ra àwọn tó yẹ pé ìwé ẹ̀rí kékeré náà fi gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tàbí fi ẹ̀rí làwọn sọ wọ́n di ọ̀gá ní ìsìn báyìí tó bá rẹ̀ ti rí báyẹn bá jẹ́ pé ní tó jọ mówó àgbélọ́dọ̀ gómìnà wa tábà tí wàá bá buwọ́lù tán á gbé lọ sí àwọn ẹ̀ka tí wọ́n sanwó òṣìṣẹ́ láti rí pé wọ́n sanwó wọn bẹ̀rẹ̀ sí gba owó yẹn. Táwọn ní pé táwa gbé lọ sọ́dọ̀ ọ̀gá tí sì parí oṣù yìí bí a ti oṣù tó ń bọ̀ àbóṣù tó àbí ìparí ọdún ṣá tọ́gà bá ti bá wa fún ní má ti bá buwọ́lù tán fún lápúrúvà ní dandan kí a gbé ọkọ̀ jáde kọ́dọ̀ tó parí. Olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ arábìnrin Olúbùnmi Òní ti ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé ìlànà àti fífi ìdí iṣẹ́ múlẹ̀ lẹ́nu ìgbéga lẹ́nu iṣẹ́ ọba àti ìdánwò fún ìtẹ̀síwájú lẹ́nu iṣẹ́ fún àwọn òṣìṣẹ́ ọba tọdún 2025 ní iṣẹ́ tí ń lọ lọ́wọ́ lórí rẹ̀ tí ó sì ti débi tí ó ní àpẹẹrẹ. Nínú àtẹ̀jáde tó fi síta, arábìnrin Òní sọ wípé òfin àti ìlànà tó de iṣẹ́ ọba fààyè sílẹ̀ o wípé kí àwọn tí wọ́n bá ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà sí iṣẹ́ ọba tàbí tí wọ́n gbé wọn kúrò nílé iṣẹ́ kan lọ sí ìkejì àmọ́ tí wọn kò tí ì fìdí iṣẹ́ wọn múlẹ̀ ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe àṣeyọrí nínú ìdánwò ọ̀hún níbàámu pẹ̀lú abala kẹta àti ìkẹrin òfin àti ìlànà èyí tó de iṣẹ́ ọba nílẹ̀ yìí.
arábìnrin òní sọ wípé àyàfi àwọn dókítà onímọ̀ṣègùn òyìnbó tí wọ́n gbà sẹ́nu iṣẹ́ tààrà gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùdáninímọ̀ràn ní ìpele ọ̀wọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún nìkan ni wọn kò ní ṣe ìdánwò yìí o àmọ́ ṣá ó ní tí gbogbo wọn sì ti gbọ́dọ̀ parí ètò ọlọ́dún méjì wọn fún àyẹ̀wò àti ètò ìgbàságbó iṣẹ́ èyí tí wọ́n yàn láàyò ó yẹ pé òṣìṣẹ́ tó bá jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ tó yàn láàyò gbọ́dọ̀ lè yege nínú ìdánwò èyí tí ó ní láti lè gba ìgbéga tayọ àkàsọ̀ 13 lẹ́nu iṣẹ́ ọba ó wá fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà wípé wọn yóò kó àkóyawọ́ nínú ètò ọ̀hún tó fi mọ́ ṣíṣe déédéé pẹ̀lú wọn nítorí pé àfojúsùn ìdánwò ọ̀hún ní kò wà fún àti dọdẹ ẹnìkankan tàbí láti lè jẹ́ kí àwọn olùkópa kí wọ́n fìdí rẹmi bí kò ṣe pé láti lè jẹ́ kí wọ́n túbọ̀ jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lẹ́nu iṣẹ́ ọba tí wọ́n yàn láàyò ni ó fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ìlànà sísanwó fún ètò ìdánwò ọ̀hún ló sì ti wà nílẹ̀ tipẹ́tipẹ́ tí kò sì yí padà rárá. àwọn tó ní nǹkan ṣe láwùjọ wa ni wọ́n ti tẹnumọ́ pàtàkì àkọsílẹ̀ tó múnádóko láti lè fi wá ojútùú sí ìpèníjà tó wà lẹ́ka àmójútó àti ìtọpinpin bí àpò ṣe máa ń jò tá a bá ń sọ̀rọ̀ owó ètò ìwọlé sápò ìjọba láti pàṣẹ àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ èyí tí Ọlọ́run fi jíǹkí wa lórílẹ̀‐èdè yìí wọ́n yóò wòye àwọn tí wọ́n kópa níbi àkànṣe ètò ìtanijí àti ìlanilọ́yẹ̀ lórí ṣíṣe àmúṣe ìlànà tuntun lórí ṣíṣe àmúṣe àkọsílẹ̀ èyí tó gúnmọ́ lẹ́ka nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ìtọpinpin owó tó ń wọlé àti ìlànà bí wọ́n ti ṣe ń pín ní orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n ṣètò lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà akọ̀ròyìn wa Adébáyọ̀ Abdulrafi ó bá wọn péjú síbẹ̀ àlàyé tó kù rèé ẹ bá mi kà lọ. àwọn tó ní nǹkan ṣe láwùjọ wa ti mẹ́nuba pàtàkì wíwá ojútùú sí ìpèníjà àìsí àkọsílẹ̀ tó gúnmọ́ èyí tí ó lè jẹ́ àtìgbàdégbà àti àìsí àmójútó tàbí ìtọpinpin tó yẹ láti lè dí àlàfo èyí tí àpò ń gbà jò lágbọn àwọn nǹkan tí ó ń wọlé láti lè ṣe àmúlò àwọn ọ̀rọ̀ èyí tí Ọlọ́run fi jíǹkí orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà fún àgbéga ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí wọ́n wòye ọ̀rọ̀ yìí níbi àkànṣe ètò ìtanijí àti ìlanilọ́yẹ̀ lórí ọ̀nà láti ṣe àmúṣe ìlànà àtọ̀ tuntun lórí àkóso àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì nípasẹ̀ àkọsílẹ̀ tó gúnmọ́ èyí tó wà fún ẹkùn ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí èyí tí àjọ tí ó ń pawó wọlé tó rí sí àkóso pínpín ọrọ̀ tí ó ń wọlé lórílẹ̀‐èdè yìí tó ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ ètò ìtanijí ọ̀tún ìlanilọ́yẹ̀ ọ̀hún ló ṣe àkójọpọ̀ gbogbo àwọn tó ní nǹkan ṣe lágbọn ọ̀rọ̀ nǹkan àlùmọ́ọ́nì lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ wa àkànṣe ètò ọ̀hún èyí tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé síde rẹ̀ láti pàṣẹ kọmíṣánná tó wà fún ọ̀rọ̀ nǹkan àmúṣagbára àti nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Daoud Sangodoyin ẹni tí olùdarí gbogbogbò lájọ tó wà fún nǹkan àlùmọ́ọ́nì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Abíọ́dún Òní tó ṣojú fún ó yẹ pé ìlànà tuntun yìí yóò pèsè ọ̀pọ̀ àǹfààní láti lè ro àgbọn yìí lágbára ó ní yóò sì pèsè ìlànà kíkó àkóyawọ́ èyí tí ó jẹ́ atọ́nà fún ìṣèjọba rere tí ó sì mú kí ọ̀rọ̀ nǹkan àlùmọ́ọ́nì nílẹ̀ yìí kí ó sún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà síwájú tí àgbéga yóò sì bá ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ wa ó ṣe lálàyé pé ẹ̀ka nǹkan àlùmọ́ọ́nì jẹ́ àgbọn kan gbòógì èyí tí ó lè jẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà kó ní ìdàgbàsókè ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ ìpèníjà ló wà níbẹ̀ tó sì nílò ìgbésẹ̀ kánmọ́nkíá nínú ọ̀rọ̀ kíní káàbọ̀ rẹ̀ kọmíṣánná tó wà fún ọ̀rọ̀ àkóso nǹkan àlùmọ́ọ́nì àti ètò ìtọpinpin níjọba àpapọ̀ ọ̀nàrẹ́bù Hakeem Amusun láti ìpínlẹ̀ Ògùn ó ṣe lálàyé pé ètò yìí ló ṣe pàtàkì láti lè dí àlàfo tó wà láàrin ṣíṣe àkọsílẹ̀ tó gúnmọ́ lágbọn èyí láti ìpínlẹ̀ kan sí òmíràn láti ọ̀dọ̀ àwọn lájọ tó fi mọ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe àkóso àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ ó ṣe lálàyé pé ètò náà ló jẹ́ ọ̀nà láti ṣètò tó yẹ lágbọn ọ̀hún tí kíkó àkóyawọ́ yóò sì wà èyí tí ó sì lè jẹ́ kí àlàfo tó ṣí sílẹ̀ níbi tí àpò ti ń jò kí ó lè jẹ́ dídí. nínú ìlànà tuntun yìí ó sọ fún wa nǹkan tí gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ àbí tó ń mú àwọn àlùmọ́ọ́nì yìí tó fi ń ṣe business ó sọ fún àwọn nǹkan tí wọ́n ní láti ṣe bó ṣe yẹ kó máa sọ ètò nǹkan tó ń ṣe fún ìjọba
àti owó tó yẹ kó san fún ìjọba àti nǹkan tó yẹ kí ìjọba náà ṣe fún wọn. nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ alága àjọ tó ń rí sí àkóso pínpín ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ọ̀mọ̀wé muhammadu shehu ẹni tí alága àjọ tó wà fún àmójútó àti ìtọpinpin àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ nílẹ̀ yìí ọ̀nàrẹ́bù ibrahim shettima aṣojú fún ó mẹ́nuba àwọn agbọn tó ṣe pàtàkì láti bójútó tó sì rọ àwọn tó ní nǹkan ṣe lágbọn yìí láti ronú ọ̀nà mìíràn tayọ gbígbé ara lé ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì nílẹ̀ wa. Ó kọminú lórí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń wáyé lágbọn ìwakùsà pẹ̀lú gbogbo àwọn àyàn ìjọba èyí tó yẹ kí ó máa mú owó tabua wá fún ìjọba èyí ṣùgbọ́n tí kò rí bẹ́ẹ̀ rárá. Ètò ìtanijí àti ìlanilọ́yẹ̀ ọ̀hún ni wọ́n ti ṣe àfihàn àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ lórí ìrànràn láti ọ̀dọ̀ àwọn tọ́rọ̀ náà gbèrú lẹ́yìn tá a ti rí akọ̀wé àjọ tó ń bójútó ẹgbẹ́ àwọn awakùsà nílẹ̀ yìí onímọ̀ ẹ̀rọ adéníran àjíbádé igbákejì olùdarí lẹ́ka tó wà fún àmójútó ìwakùsà níjọba àpapọ̀ lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù lẹ̀ yìí onímọ̀ ẹ̀rọ wàsíù àjíbádé ọ̀gbẹ́ni adémọ́lá adébíyì tó jẹ́ adarí lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè yìí lágbọn ìwakùsà. Àwọn yòókù ni ààrẹ ẹgbẹ́ àwọn awakùsà nílẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni délé àyànlékè igbákejì olùdarí lájọ tó ń rí sí àkóso pínpín ọrọ̀ ìlú nẹ́yù màfúráyì àti àwọn èèkàn mìíràn. Adémọ́lá balógun ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Láti túbọ̀ jẹ ìgbádùn àwọn ètò ń jáde láti iléeṣẹ́ wa ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ GoTV ìkànnì 24 channel 134 àti ní ẹ̀rọ StarTime ìkànnì 43 channel 113. Kí n tó máa lọ ìbáyé gbádùn àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló jẹ́ ìṣèjọba tó wà lóde báyìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lógún nítorí náà ẹ jẹ́ ká gbárùkù ti ìjọba nínú àwọn àyàn rẹ̀ láti gbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gòkè àgbà yóò ju wa ṣe láṣẹ Èdùmàrè. Èyí ló pin ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ti àkókò yìí yóò kù tún di ní aago 7 àbọ̀ lálẹ́ nígbà táwọn mú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ wá fún yín títí ìgbà náà ẹ máa yáṣẹ. Some say learning is fun, but as a mom, I see how demanding it can be for my child. That's why I ensure he starts every day with a cup of Bonvita. Bonvita, prepare them to win every day. Guys, food is ready. Suitable for jollof rice, stew, spaghetti, and yam portage. Cooked to impress. It's here. Hello, Mr. Right Season 3 is back and better. It is our goal to match-make eligible singles with their ideal date to finally become that golden date! Mind you, these talented singles are not just endowed with physical attributes. They also possess a wide range of emotional attributes which will help that one person to find their move button. My name is Kiki, I am your host, and I'll be doing this with my partner in matchmaking. And my name is Prince Nelson, and together we are going to usher you into another sumptuous season of Hello, Mr. Right. So you make sure to join us every week on ST Nollywood Plus, on StarTimes, and StarTimes on our Plus other partnering channels.